Hello everyone, I am Anshna. I am come from Sri Satya Sai KN Vidyalay Mohvas. So please, senior KG, you take out your cursive capital textbook. Now open your textbook and you open sheet 6, the letter A. Now here what is this ant? So I am reading, you pay attention here. Filling the blanks with letter A. यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है वो लिखना है। जैसे कि ये कौन सा पिक्चर है? व्हाट इज दिस? एप्पल. सो यू राइट हियर A. Now which picture is here? So aeroplane. So you can write here A. Now ये क्या है? बॉडी पार्ट्स में से कौन सा भाग है? यहाँ पे क्या लिखना है? सो यहाँ कौन सा लेटर मिसिंग है? A. Ankle. So now here what is this? You can write here कौन सा लेटर मिसिंग है? ये आप लोग लिखो. Okay. Now here please write the letter A using your pencil. आप लोगों को पेंसिल का ही उपयोग करना है. You use only pencil and then you write. So I am writing now. You also write letter A. So you write like this. You join dots. Okay. Like this. You finish. You complete all capital letter A and then send me. Now next, please help anti the and circle the letter A. So here what is this? Which picture is here? Apple. And in यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें ए लेटर है, उसको क्या करना है? सर्कल करना है. सो सर्कल देम ए. So how many letters? 3. Okay. Now next the letter B. So here giving letters, words and pictures. So bear. Filling the blank with the letter B. So here which picture is here? So bell. So you write B. Now next कौन सा पिक्चर है? Book. So you write B. Now next banana. So you write B. Now last कौन सा है और यहाँ क्या आता है वो आप लोगों को लिखना है. So you can write what? You can write B. And then please write the letter B using your pencil. यहाँ पे पेंसिल का ही यूज करना है. So you can write letter B. You joint your dots slowly and you make B. कैपिटल लेटर कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर B.
So you write letter B. Like this. You write and then send me. Please color the balloons having letter B on them. यहाँ पे बलून से उस लोगों को क्या करना है, जहाँ B लिखा हुआ है वो ही बलून्स को कलर करना है और बाद में मुझे सेंड करना है. Hello second standard. Today we learn cursive writing. So please out your textbook. So first we learn small letter and capital letter. So please here A for apple. So here alphabet. So we write here. Please join dots. Okay. Now B. B. Now next C. Now D. So you write D, then E with capital and small letter. Now F. Small f. G. G. Now capital H. So you write H. I. So you write I. J. So you write small and capital J. And then K. K. L. Small and capital L. बाद में M. So you write M. N. So you write N. O. You write O. Here P. Now small p. Now Q. So you can write Q. R. So you write small and capital R. S. So you write S. T. Small t. T. U.
You write U. V. So small V. W. So you write W. X. I am right now X. Now Y. So you write Y. And then Z. So you write Z. Now listen, which of this is a farm animal? So farm animal ये 4 words है, उसमें से कौन सा है? So we find out and then we write here deer, zebra, hen, tiger. कौन सा है farm hen? So here write which is a farm animal. So hen. So you can write here hen is a farm animal. Okay. You like this in your 4 lines notebook and then send me. Hello everyone, I am Anjana. I am come from Sri Satya Sai KN Vidyalaya Mohwas.